Encounter L support 1. Common law D video Encounter El tubo redondo 3Y cruiser law del Aguero del support 1. Encounter la barra transversal 2. Inserter el Aguero en el tubo redondo. Y el lado se fija con un tornillo A. Y el pequeño Aguero inferior se inserta en el sofocante roscado D. Ajuster el pie para linear y atornillar. Completar dos grupos de supports. Encuentra la barra transversal con el pequeño Aguero de bord estrecho hacia adelante y apunta el Aguero inferior de la parte del support. Y el lado se fija con un tornillo A. La parte del support se alinea con el Aguero izquierdo. Y el lado se fija con un tornillo A. Encontrar la barra transversal C. El Aguero de bord estrecho hacia adelante y alinear el Aguero trasero superior. Y el lado se fija con un tornillo A. Se fija otra barra transversal C. Encontrar la placa de piso ba, alinear la parte trasera y atascarse. C. Demasiado apretado y aflojar algunos tornillos laterales. Fiado con tornillo B. Se fija otra placa de piso ba. Encuentra la barra transversal Leo. Coloca el pequeño Aguero hacia arriba y apunta hacia el Aguero delantero inferior. Encontrar la hoja de red y insertar en el pequeño Aguero. Encontrar la barra transversal 7. Con un lado con muchos agujeros boca abajo, alinear la placa de red y insertar. Y el lado se fija con un tornillo A. Encuentra la barra vertical y apunta el agujero superior. Y el tornillo entra de abajo hacia arriba y luego se fija con una tuerca. General. Encuentra el apunta el agujero adecuado por encima. Y el tornillo F se fija con la tuerca C de penetrar. Localiza la barra vertical 11. Primero fija en el reverso del televisor y luego colga el televisor en el 10.
completada.